රුමේෂ් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විදියට කණ්ඩායම ඉන්න සූදානම් සහ කණ්ඩායමේ කොයි වගේ සැලසුමක්ද තියෙන්නේ කියලා ඔබ පුහුණුකරු විදියට හිතන්නේ? මොකද ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම දැනටමත් ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේයින් 11 එක දාලා තියෙන ෆස්ට් මැච් එකට. මේ අපි ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මට පුළුවන් කියලා මෙතන අපේ ටීම් එක කියන්න. එනත් අපේ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අපිට ටිකයි තිබුණේ අර මං සාඩිට ආන්සර් කෙරුවා වගේ අපේ ඒ ටිකෙන් අපි හොඳට කෙරුවා. මොකද මම ටිකයි කියන්නේ අපි ආපුවම වැස්සා. ඉතින් ෆස්ට් ඩේ අපි එළිය කෙරුවේ නෑ. ගියා ඉන්ඩෝ එකට. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඩේ අපි කරගෙන යද්දි ටිකක් වැස්සා. එනත් ඒවා මම එක්ස්කියුසස් හැටියට දෙන්නේ නෑ. ඒවා මම එක්ස්කියුසස් හැටියට දෙන්නේ නෑ. එනත් මම හිතනවා දැන් හුඟක් අය හිතන්න ඉඩ තියෙනවා අපි බෝල 200ක් ගහන්න ඕනි කියලා හොඳට බැට්ස්මන් කෙනෙක් මෙයා වෙන්න. ඇත්තක් තියෙනවා ඒක ඇත්ත. ඒ වුණත් ඒත් එක්ක මම කියන්න ආසයි ඒ ඇත්තේ නැත්තකුත් තියෙනවා. මොකද මම හිතනවා අපි බෝල 20ක් ගහලා සෙට් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. දැන් කාලේ හැටියට හුඟක් වෙලාවට අපිට කරන්න වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මානසිකව අපි එතන ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ අපිට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන් හුඟක් හොඳට. ඉතින් මම බලන්නේ හැම එක්කෙනාම ලෑස්ති කරන්න මානසිකව mental strength කියන්නේ අපි ඒකටයි. ඉතින් මානසිකව ඒගොල්ලන් preparedද? ඔයා ඇහුවොත් මගෙන් දෙයක් ඒගොල්ලන් දැන් preparedද? ඔව් ඒගොල්ලන් prepared ගිහිල්ලා හෙට ඒගොල්ලන් එක සෙල්ලම් කරන්න. රුමේෂ් කණ්ඩායමත් එක්ක ලසිත් මාලිංග එකතු වෙලා පුහුණුකරුවෙක් විදියට වැඩ කටයුතු කරා. මොකද හිතෙන්නේ මේ වගේ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ පුහුණු සැසි වලට සහභාගී වීම ගැන පුහුණුකරු විදියට? මම හිතන්නේ එයා මේ ගහද්දී වුණත් එයා හුඟක් දේවල් මානසික දේවල් ගෙනාවා ටැක්ටිකල් දේවල් අරන් ආවා. ඉතින් ඒ වගේම එයා කණ්ඩායමේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලත් එක්ක ඉන් පර්ටිකියුලර් ඒගොල්ලන් එක්ක හුඟක් දුරට ඒ ඇන්ගල් එක අරන් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ඇන්ගල් එක හුඟක් දුරට හරියයි කියලා. ওই හරි සරල කළා එයා දේවල් පෙන්නනවා. ඉතින් ළමයිනුත් ආසාවෙන් දේවල් කරනවා එයත් එක්ක. ඉතින් අන්තිමට අපිට පේන්න ඕනේ අර අවුට්කම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒව වලින් වෙන්න තියෙන අවුට්කම් එක. ඉතින් ඒකත් එයා හරි සරල කළා මේගොල්ලන්ට පෙන්නලා තිනවා. එච්චරයි අපිට ඕනේ. ඉතින් ඒ වැනි දේවල් කිරීමෙන් මොකද්ද වෙන්න තියෙන අවුට්කම් එක ඒක ලබා දෙන්නයි ඒක ලබා ගන්නයි අපි හදන්නේ. Now that Kusal Mendes is out for, can we know the duration of which he will not be a part of the series, and who will be the gloveman for Sri Lanka, and have you all decided on the opener? Yeah, well, we've decided on all what you have said, but first I'll answer the first one which you asked. Kusal's 7th-day test will be done on Sunday. So we'll sort of know whether if he shows a negative, then we'll do a second negative PCR on Monday, and hopefully he'll be okay for the 15th match. But Sunday match is not a real. Well, it won't be a reality. 15th might be pushing, but certainly, well, if there are negative reports, we will certainly have him for the 18th and the 20th. And answering your second question, the gloveman will be Chandima, and the opening slots and all that. I cannot discuss it at this time because those can be tactical situations which we might come into. So I may not discuss that. With no warm-up games scheduled for this tour, how well prepared is Sri Lanka taking on the T20 World Cup champions on their own home turf? Yeah, well, first we have to realize we are taking the champions on, and there are things have changed, and there are no warm-up games like what we used to envisage in previous tours. But saying that, Sadi, I believe that with the preparation we have had, we have maximized with the little bit we have had. So I'm not trying to give that as an excuse, and I will not give that as an excuse. We've had very little, but that is sufficient for our guys to just go. Yes, coach. Now we have some new players in the squad, and I'm just thinking whether
you'll be experimenting with those players, but also it's a chance for the team to know the conditions in Australia, especially leading up to the World Cup. So, will you be experimenting with these new players, or you'll be sticking to the main players? Yeah, well, as you asked the first question, when Sadi asked the first one, where we are playing the champions, so we have to play the best team possible. But whatever we have here is the best we have. So we will play the tried and tested first, rather than experimenting. That's a word which you used. But whoever comes in as a fully fledged player. But we will go with the more experienced players. So we were looking at injuries and things like that. But when they are okay, we will play the best team possible. Romesh, do you think this series will be a battle between the two wrist spinners, Hasaranga versus Zampa? Well, good question. Well, there's Zampa, there's Jeffrey for us also. So in the coming matches, we don't know. Well, it will be a good contest. Well, Asranga, as we all know, that he's number one in the world, and but that's only for that moment. But we have to keep on performing. He has to keep on performing. Zampa will have to keep on performing. But I don't think it depends on just two people. I think it depends on everybody. It depends on 22 numbers at the end of the day. You mentioned that it was raining when you first arrived and you couldn't even practice properly. But are you expecting the weather to stay the same? Like there will be showers on and off, or and how are the pitches? What do you expect from the pitches? Is it going to be high scoring games or pace friendly, or how do you expect that? Yeah, well, we practiced only once at the SCG, and that was today. So today is the day before the match. So we got only 2.5 hours of practices. So it's a player's day today, and well, as you know, when you come to Australia, you expect good bouncy tracks, and yeah, even though Sydney is a pace friendly pitch, things have changed, things can change, and we are sort of adaptable to anything really. So hopefully, uh, the, whatever the wicket is, our players will be up to it. So that's my wish. That's my preparation for them, whether it's mentally or physically. They have to be prepared to take on the best in the world and on whatever wicket. But it is on both sides, isn't it? So the preparation we have had is very little, but that suffices. That suffices for us, and we will go with that. Romesh, what is it that Sri Lanka has to do out of the box to beat a team like Australia in Australia? That's a good question. Now, we have to do something out of the box. Of course, fundamentally, we have to stick to our sort of belief as of what we could do strongly. So we have to know what our strengths are, and we have to play according to our strengths. Well, out of the box, well, I cannot answer you anything out of the box, but we have to sort of back ourselves and back our strengths and be confident to do what we need to be doing at that very moment. කෝච් ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අතරේ මැතිව් වේඩ් තමයි වමත් පිතිකරුවෙක්ට ඉන්නේ ඔහු විතරයි. එතකොට අපේ කණ්ඩායමේ වමත් පන්දු යවන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා බිනුර සහ ප්‍රවීන්. මේ වමත් පන්දු යවන්න කොයි විදිහටද මේ තරගාවලිය තුලදී යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? දැන් බිනුරව ගත්තොත් එයා ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ට ඉන්නේ එක්කෙනයි කියලා. එවනත් ඒගා එන්න ඉඩ තියෙනවා. පස්සේ ඒගා ගැහැවුවොත් ඉතින් ගහනවා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මම දන්නේ. ඉතින් ඒවනත් දැන් ප්‍රවීන් කියන්නේ ස්පිනර් කෙනෙක්. ඉතින් හේම් පිටින් වෙනස් බිනුරත් එක කම්පෙයාර් කරද්දි එක්කෙනෙක්ගෙන් කියලා අපිට මේවා වෙන්න බෑ. ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න බෑ. අපි මේ හැම ඉතින් ඒ එක නමක් ගෙනාවේ. අපි මේ 7 දෙනා 8 දෙනා ගැනම අපි සෝදිසියෙන් ඉන්නේ. අපි ප්‍රිපෙයාර් වෙලා තියෙන්නේ. මාලිංගයි පියාලුයි ඒ දෙගොල්ලටම ඒ 8 දෙනාටම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. බෝලර්ස්ලව ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මේ BBL තරඟාවලිය බිග් බෑෂ් ලීග් එකේ වැඩිම ලකුණුලාභියත් මෙම ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට ඇතුල් කරලා තියෙනවා.
වෙන් නැක්ඩමට ඒවගේ ක්‍රීඩකෙක් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් කරලා තිබෙනවද වැඩිපුර? අපි දැක්කා එයාගේ හුඟක් ඉනිංස් මම පර්සනලි දැක්ක ඒත් එක්කම අපිට ඇනලිස් ගෙනුත් හම්බ වෙනවා හුඟක් දේවල්. ඒ කියන්නේ මොනවද ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද වීක්නසස් කොතනද හොඳ කොතනද බෝල් කරන්නේ හොඳ අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද අපි දාලා මොනවද බ්ලොක් කරන්නේ දේවල්. ඉතින් එවැනි දේවල් කතා වෙලා තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ මේ එයා තවත් කෙනෙක් අපිට අභියෝගයක් අරන් එන. ඉතින් අපිට අභියෝග අරන් එන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්නුත් හිතන්න ඉඩ තියෙනවා අපේ පැත්තෙනුත් එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හැමෝටම ලෑස් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් හෙට දැන් එක්සිකියුෂන් එක තමයි අපෙන් හරියට වෙන්න තියෙන්නේ. හරි මොහොතේ හරි තැන හරි වෙලාවට ඒ බෝලේ දාන්න පුළුවන්ද? ඒ බෝලේ දිනනවද? එවැනි දෙයක් තමයි හෙට අපේ බෝලර්ස්ලාගෙන් වෙන්න තියෙන්නේ. Somebody asked me about the weather, isn't it? The weather was, well, the day before I came, well, I came 3 days after. So the day before I came, it was raining. So that was our first practice session. And we had to go indoors. After that, it interrupted the day after I came. When I went, it interrupted and we missed out on about, say, 1 hour, 45 minutes of practices. So the forecast says rain. We are even prepared for that. So those are things which you can't sort of control. So we would like to control what we could control and just leave it as it is and be prepared for that.